one of the subtopic in time and work and chain rule problems. Chain rule problems. Okay. Guys, here, if you are perfect in these chain rule problems, will get 1 or 2 marks, guys. That's why very dead easy topic, guys, here. Okay. So in this chain rule problems, frequently we are using some words, guys. What are they? First one is work. So work is denoted by W, and persons. So persons denoted by P, and time. Okay. So time is denoted by T. So time ni manam hours ka istadu sometimes, and so days kana istuntadanడి. So days denoted by T and hours denoted by H అండి. Okay, right. So already you know అండి this formulas అనేవి work, persons and time. Okay, and efficiency. What is the meaning of efficiency? And it is denoted by E. What is the meaning of efficiency? So efficiency means capacity or 1 day work. Okay, or 1 day work, and efficiency means 1 day work or capacity. Okay, for example, guys, here. So the question like this chain rule problems. For example, 20 persons, for example, the persons and this is the days. Persons and days. For example, guys, 20 persons. So can do the piece of work is 40 days. 20% can do the piece of work is 40 days. Same like this. So same work. 30%. So how many days complete the work? How many days complete the work? 20% can complete the work is 40 days. So 30% can complete the work is how many days? And so listen, guys, here persons can call here members. Member also same meaning, right? The formula here, M1 D1 is equal to M2 D2. M1 D1 is equal to M2 D2. Here M means members, D means days. Okay, right. First given here, how many members? 20 members into how many days? 40 days. And second, how many members? 30 members. How many days? We don't know. We have to find out the how many days completed the 30 members. Okay, right. Look at the screen, guys. Let me calculate, guys, here. Okay, and 0 cancellation. Any cancellation here? No. So 2 4 is 8. 80 by 3 is equal to D2. So 3 1s are. Okay, so 3 1s are 3 2s are 6. Remaining is how much, guys? 20. Okay, again, so 3 6 are 18. And then Andy, say yes or no? Yes, sir. Right. So approximately, guys, here, approximately we are taking, guys, here. So 26.66 something goes. And so 0.6 days lo ఆ సేమ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారండి. 20% 40 days లో ఒక వర్క్ ని కంప్లీట్ చేస్తే 30 members ఆ వర్క్ ని 26.66 days లో కంప్లీట్ చేస్తారు మీనింగ్ అండి. జస్ట్ మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి. ఇక్కడ M1 D1 is equal to M2 D2. జస్ట్ మెంబర్స్ డేస్ is equal to అండ్ సెకండ్ మెంబర్స్ సెకండ్ డేస్ అండి. జస్ట్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు ఇక్కడ. రైట్, ఈ ఫార్ములా అగైన్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తానండి. The formula here M1 D1 is equal to M2 and D2. Right. For example, one more example, guys, here. So persons, days and hours, guys, here. For example, 10 members. So 20 days, every day 8 hours working. Every day 8 hours working. Next, how many members? So in 25 days, every day 6 hours working. How many days? And how many members? Sorry, how many members? So 25 days. So every day working 6 hours. And how many members required? And so here is given persons, days and hours. And M1 D1 H1 is equal to M2 D2 and H2 only. M2 D2 H2. This is the formula, guys, here. Okay, so let me calculate, guys, here. First members, how many members? 10 members. So 10 into 20 into 8 is equal to how many members? We don't know. Let x and coach let the M2 and coach, no issue. And next, 25 into 6 and 25 into 6. Let me calculate in here. So 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 1s are 5 2s are. Okay, next 2 3s are and 2 2s are. Okay, so any cancellation here? No. So 2 2s are 4, 4 8s and 32. So 32 divided by 3. Okay, so 3 10s are 30. Remaining is how much, guys, here?
2 and 3 2s are 6. Okay, 3 6 are 18 and approximately so 10.6 members. I said 10.6 members and just remember this formula only. And the members days hours ఇచ్చినప్పుడు use this formula m1 d1 h1 is equal to m2 d2 h2. Guys, అర్థమవుతుందండి ఫార్ములా ప్రాబ్లం లో? yes, members days hours ఇచ్చినప్పుడు use this formula m1 d1 h1 is equal to m2 d2 h2 అండి. Right. So ఇంకా sometimes question ఎలా ఇస్తారంటే for example, okay, right, for example, so members days hours and total work guys here. For example, so 10 members 20 days, every day 6 hours working, so 12,000 pages typing and 1200 so 12,000 pages typing. Okay, for example, so 20 members in 15 days, so every day 8 hours working, every day 8 hours working, how many papers typing guys sir? How many papers typing? Okay, right, here is given members days hours and total work, and at that time use this formula m1 d1 h1 by w1 is equal to m2 d2 h2 by w2 అండి. ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేస్తుంటామండి ఇక్కడ. అంటే చూద్దాం ఒకసారి. సో 10 into 20 into 6 by 1200 total work then is equal to next 20 into 15 into 8 by so how many days we don't, total work is how much we don't know, w2 అనుకోండి లేదా x అని అనుకోవచ్చు అండి. Okay, so let me calculate, no issue అండి. calculate చేస్తే we'll get the same answer. Okay, so for example so 2 3s and 2 4s. Next 3 1s, 3 5s, 5 1s, 5 4s and 4 key cancel and 4 key cancel. Next 10 1s, so 10 2s 20. So just cross multiplication. So W2 is equal to 2,400. So 24,000, right? So here is 2,000, 12,000, right? 24,000 pages built. Just formulas మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2. Right, just ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి, మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. 15 men can type 3,000 pages in 6 days. So working 2 hours per day. How many men would be required to be 3,600 pages working 4 hours per day for 3 days? Okay, right. What is the formula అండి? సో ఇదే కదా ఫార్ములా. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? మెన్స్ ఇచ్చారు, టోటల్ వర్క్ ఇచ్చారు, డేస్ ఇచ్చారు, అవర్స్ ఇచ్చారు. అంటే m1 d1 so h1 by so w1 is equal to m2 d2 and h2 by w2. ఇదే కదండి? yes or no? లేకపోతే ఫార్ములా ఇలా కూడా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో w1 by w2 is equal to m1 d1 h1 by so m2 d2 and so h2 ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు ఫార్ములా, నో ప్రాబ్లం అండి, ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ. సో చూద్దాం ఒకసారి. టోటల్ వర్క్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? ఫస్ట్ 3,000 ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ. బై సెకండ్ టోటల్ వర్క్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? సో W2 ఎంత ఇచ్చాడు? సో 3,600 ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ పర్సన్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ అండి? 15 into 6 into 2 by so total how many persons we don't know, m2 అనుకుంటాం మనం. ఇంట్లో x అని అనుకుంటే నో ఇష్యూ అండి. సో 3 days అన్నాడు. పర్ డే హౌ మెనీ అవర్స్ అండి వర్కింగ్? సో 4 hours వర్కింగ్ అండి. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా, ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ. రైట్, ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆప్షన్ 2 సర్. ఆప్షన్ 2 18 అండి. yes sir. రైట్, వెరీ గుడ్ అండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. హౌ మెనీ zeros are equal? 2020 cancel. So right, so 6 5s and 6 6s 36 అండి. సో 3 2s and 3 1s. సో 2 1s 2 2s cancel. Again 2 key cancel అండి ఇక్కడ. సో ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ. రైట్, సో 5 1s 5 3s. సో 3 6 18. That's why option 2 is the right answer. 10 cats kill 10 rats in 100 days. Then 4 cats would be kill 4 rats in how many days? రైట్, ప్రాబ్లం క్లియర్ గా రీడ్ చేయండి అండి. 4 days అయితే ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనకి క్యాట్స్ అండ్ రాట్స్ టోటల్ డేస్ అండి ఇక్కడ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ m1 d1 by
W1 is equal to M2 D2 by W2 అని ఇచ్చాడండి ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం అక్కడ? సో టోటల్ వర్క్ చూద్దాం ఇక్కడ మనం. టోటల్ వర్క్ చూసుకోండి ఇక్కడ. టోటల్ వర్క్ ఏమి ఇచ్చాడు? 100 days ఇచ్చాడు. టోటల్ ర్యాట్స్ ఏం చేస్తాడు మనకి? సో 100 cats 100 rats ని కిల్ చేస్తాయంట. అదే విధంగా 4 cats would be kill 4 rats in how many days అన్నాడండి ఇక్కడ. How many days? ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా. 100 into 100 కదా. ఓకే, 100 into 100 by 4 into how many days? We don't know. Let D అనుకుందాం మనం. ఓకేనా? సో 100 by 4. టోటల్ how many days ఇక్కడ? 100 days and how many days మనకు కావాలి? 4 days, right? సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఒకసారి. సో 4 కి క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా? 100 కి 100 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా? అంటే D is called how many days అండి? 100 days కదా. 36 women can do a piece of work in 56 days. How many days would be required to do the same work in 42 women అండి? ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ. ఉమెన్స్ ఇచ్చారు మనకి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డేస్ ఇచ్చేసారండి. అంటే ఎలా చేయొచ్చు? ఫార్ములా ఏంటి? M1 D1 is equal to M2 D2 నే కదండి. ఓకేనా? M1 ఎంత? 36 ఇంటూ డేస్ ఎంత? 56 days. M2 ఎంత అండి? మనకు తెలుసా? ఎస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ 42 అని. సో 42 how many days? We don't know. D2 అనుకోవచ్చా మనము? రైట్, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి ఇక్కడ. రైట్, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. సో ఏంటండి? ఆప్షన్ 2 48. ఎస్, ఆప్షన్ 2 48 అండి. రైట్. సో 6 6s are 36, 6 7s are 42 అండి. సో 7 1s are 7 8s are 56. ఓకే, 8 6s are 48. Okay, so that's why option 2 is the right answer. 56 men can do a job in 14 days. How many additional men would be required to do the same job in 8 days? 15 men can do a job in 14 days. How many additional men would be required to do the same job? ఎంతమంది ఎక్స్ట్రాగా కావాలి మనకి? ఆల్రెడీ 56 men ఉన్నారు. ఓకే, 14 days లో కంప్లీట్ చేస్తారు. మరి 8 days లో కంప్లీట్ చేయాలంటే ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా కావాలి మనకి? అంటే సేమ్ ఫార్ములానే కదండి. M1 D1 is equal to M2 D2. Okay, M2 D2. So how many members? First 56 members. How many days completed the work? 14 days. Okay, how many members additional? Okay, we don't know. Let X అనుకుందాం, లేకపోతే M2 అనుకుందాం, no issue ఇక్కడ. So how many days లో కంప్లీట్ చేయాలి? 8 days. 8 1s are 8 7s are 56. ఆప్షన్ అండి. ఆప్షన్ 1. Yes, very good. Option 1. So 14 7s are 98. అంటే సో టోటల్ 98 మెంబర్స్ కంప్లీట్ చేశారు. కానీ ఆల్రెడీ మనకి 56 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అంటే 98 minus 56 how much guys? 42. ఎక్స్ట్రాగా 42 మెంబర్స్ మనకి కావాల్సి ఉంటుంది. How many men ఎక్స్ట్రా అన్నారు కాబట్టి దెన్ 42 అండి. యాక్చువల్గా లేదంటే 8 days లో కంప్లీట్ చేయండి వర్క్ 98 మెంబర్స్ కావాలి. బట్ అడిషనల్ కాబట్టి ఆల్రెడీ 56 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా 42 అయితే సో క్లోజ్ చేసిన మీనింగ్ అండి. 30 men can do a piece of work in 4 days. How many men would be required to do twice that work in 20 days? Option 3, sir. Guys, what is the answer? Option 3. Option 3 na? Yes, sir. Right. Okay, what is the formula andi? Same. M1 D1 is equal to M2 D2 na? By kuda కదా sir. ఏంటండి? బై W కూడా వేయాలి కదా, ఎందుకంటే ట్వైస్ దట్ వర్క్ అన్నారు కదా. yes very good. By W1 and W2 అండి ఇక్కడ. So 30 men can do a piece of work in 4 days. Okay, how many men would be required to twice that work in 20 days అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు W1 ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనము? yes sir. రైట్, ఎలా సాల్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం 30 into 4 is equal to how many men would be required to do twice that of work అన్నాడండి. ఓకే, సో twice that of work అంటే ఎలా రాస్తాం దీన్ని? చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. How many men would be required to twice that of the work అంటే ఎలా రాస్తాం? లెఫ్ట్ సైడ్ వర్క్ 1 అని x అని తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ 2x అని తీసుకోవాలి. yes వర్క్ ఇక్కడ మనం వర్క్ 1 అని తీసుకుంటే ఇక్కడ 2x అని తీసుకుంటాం, అంతేనా? yes sir. రైట్, సో ఇక్కడ how many members are required అన్నాడు ఇక్కడ మనకు తెలియదు కదా. రైట్, into 20. Let me calculate అండి. క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ వచ్చేస్తున్నాం, అంతేనా? yes sir. Right, let me calculate guys here. So 10 2s are and 10 3s are. Okay, so 2 1s are and 2 2s are. Right, so any cancellation andi ikkada? X ki x cancel అయిపోతుందా? అంటే x ki x cancel అయిపోతుందా? yes sir. Right, then x is equal to how much guys here?
6 కదా, 3 2 6 కదా. సార్ ఇటు రైట్ సైడ్ డినామినేటర్ లో 2 ఉంది కదా. సో 2ని క్యాన్సిల్ చేయలేదు నేను. లేదు సార్. Right, 1 second. So 30 into 4 by x is equal to x into and 20 by 2x అంతేనా? ఎస్ సార్. రైట్. సో ఇక్కడ x అనుకున్నామా లేకపోతే మనం m2 అనుకుందామా? y అనుకోండి సార్. So y అనుకుందాం, no issue. Okay, right అండి. So let me calculate now. So 10 2s are and 10 3s are. So 2 1s are and 2 2s are cancel guys here. So right, x k cancel, right? 3 2s are 6 6 2. Yes, very good. And x is equal, y is equal to, so 12 and very good. And option 3 is the right answer. ఎస్ సార్. రైట్. ఇంకా మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినా సరే ఈ ఫార్ములాస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటామండి. ఓకేనా? సో ఆ 3 ఫార్ములాస్ మీరు ప్రాపర్ గా